News just in, we have a significant development with regard to the missing flight MH370. US criminologist Professor Jason Kistner, in an exclusive interview with Newsfirst a short while ago, challenged the verdict given by the authorities on the missing flight MH370. Let's take a listen to what Professor Jason Kistner had to say to Newsfirst. So I consider it reasonably likely that there was some form of electronic intrusion with respect to this aircraft such that it was redirected. Now, what happens subsequent to such a potential redirection, I suppose, at least in my views, it's unknown. It could be the case, for example, that it was redirected and then subsequent to that, the plane did crash. Maybe that is what happened. But I also don't think that at present there's sufficient evidence to rule out entirely the possibility that the plane did land somewhere. Now, what exactly transpired to what Professor Jason Kistner had to say? On the 9th of March, flight MH370 goes off the radar and goes missing. Now, according to authorities, initially they suggested that flight MH370 had gone off track. A few days later, the authorities say that the transponder was deliberately switched off. I asked Professor Kistner, if the transponder goes off, what exactly would happen? Must the ground staff inform the pilot that the transponder in fact had gone off? Now, Professor Kistner says something very interesting. He says that if the transponder was deliberately switched off by the pilots, that has to be communicated by the ground staff, the radar operators, to the pilots in question. And why did this information come so late? 6 days after the authorities confirmed, that is the Malaysian Prime Minister, that the transponder was in fact deliberately switched off. Now, on Monday, that was the latest development with regard to this story. The significant development came through when the Malaysian Prime Minister said something very interesting. He says that the plane ended its journey in the south of the Indian Ocean. Let me quote that once again. He says the plane ended its journey in the south of the Indian Ocean. Now, what did he say this? Why did he say this? And what did he make the basis for this argument that he brought forth on Monday? This was simply the conclusion made by this organization, which was the Inmarsat, which governs the route of planes and ships for the last 35 years. Inmarsat uses the effect called the Dropper effect to calculate and come into conclusions relating to flight MH370 as well. And they conclude that the flight ended its journey 1,500 miles off southwest of Perth. Now, could this possibly happen? Professor Kistner says that no one can come to a conclusion using 7 data points that was used by Inmarsat, as I suggested before. As I said before, I said that 7 basis points was used by the organization to give an overview as to what happened to flight MH370. Now, in an exclusive interview with Newsfirst a short while ago, Professor Jason Kistner challenged the verdict of flight MH370, and he says something very interesting. You have to watch MTV News at 9 p.m. tonight for more of the very latest in terms of the interview given by Professor Jason Kistner. හොඳයි ශාමිල් අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ අතුරුදන් වූ MH370 වදරන ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ ගුවන් යානය ඉන්දියානු සාගරයට කඩා වැටුණු බවට මලයාසියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගිය සඳුදා රාත්‍රියේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. තවමත් මුළු ලෝකයේම මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් මේ යානයේ ගමන්ගත් මගීන්ගේ ඥාතීන් අවධාරණය කරනවා සොයාගත් කිසිම සාධකයක් සාක්ෂියක් නැති නිසා මේට සිදු වූයේ කුමක් යන පිළිබඳව නිශ්චිත ප්‍රකාශ කරන්න අපහසුයි නේද කියන ගැටලුව මතු කරනවා. ඒ වගේම තවත් බොහෝ පිරිසක් ඒ ගැටලුව මතු කරන නිසා නිවුස් ෆර්ස්ට් මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් සොයා බැලීම් කරනවා නිරන්තරයෙන්. අපි සම්බන්ධ කරගත්ත ස්කයිප් තාක්ෂණය ඔස්සේ විශේෂයෙන් ශමීර් රසූල්දීන් තමයි ඒ ඉන්ටර්විව් එක කළේ. එහෙම නැත්නම් ඒ සාකච්ඡාව කළේ. මලයාසියානු ගුවන් යානයේ කඩා වැටුණු බවට වන ප්‍රකාශ නිවැරදිද? මෙය කෙසේ වන්නට ඇද්ද කියලා අපි විමසීමක් කළා. ඇමරිකානු අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ජේසන් ක්‍රිස්න මහතාගෙන්. ඔහු සඳහන් කරපු විශේෂ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඔහු පවසනවා මලයාසියානු රජය මේ ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන් මන තොරතුරු කිසියම් විදිහකට සංගවාගෙන සිටින බවට ඔහු ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ වගේම ඔහු පවසනවා චන්ද්‍රිකා විශ්ලේෂණ ඔස්සේ ලබාගත් ඒ තොරතුරු
කෙසේද අනාවරණය කරන්නේ නිවැරදි සාක්ෂි සාධක නොමැතිව කියලා. ඒ වගේම ඔහු පවසනවා මෙය කිසියම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ගුවන් යානය පැහැර ගැනීමක් සිදුවන්නට ඇති බවට ඔහු සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඒ නිසා ශමීර් යලිත් මේ ප්‍රකාශ හරහා මතුවන්නේ මේ ගුවන් යානයට සිදුවුනේ කුමක්ද යන පිළිබඳව සැකයක් නේද? තව මොනවද ඔහු ඔබේ සම්මුඛ සාකච්ඡා වේලාවේදී ඔහු සඳහන් කර කාරණා? වසන්ත ඔහු පවසා සිටින්නේ කියනවා ट्रांसपॉन्ड එක ऑफ වුණොත් එහෙම ඉස්සර මලේසියාවේ බලධාරීන් විසින් කිව්වා ट्रांसपॉन्ड එක පයිලට්ස්ලා විසින් ස්විච් ඔෆ් කරා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම සංනිවේදන තාක්ෂණ පද්ධතිය. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔහු පවසා සිටියේ එය ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක රේඩ් ඔපරේටර්ස් වරුන් විසින් කියන්න ඕනේ පයිලට් මේම ट्रांसपॉन्ड එක ස්විච් ඔෆ් වුණා කියලා. එහෙමනම් ඇයි මෙච්චර කල් ගියේ? දවස් 6ක් වෙන කාලයක් ගියේ මලේසියානු බලධාරීන්ට කියන්න මේ ट्रांसपॉन्ड එක ස්විච් ඔෆ් කරා කියලා පයිලට්ස්ලා විසින්. විශේෂයෙන් මේ මලයාසියානු බලධාරීන් මේ ගුවන් යානය සම්බන්ධයෙන් වරින් වර විවිධ ප්‍රකාශ කළේ ඒ ප්‍රකාශ මතභේදයට තුඩු දුන්නා. ඒ නිසා තමයි මේ පිළිබඳව තවමත් මුළු ලෝකයේ පුරාම මේ ගුවන් යානය කඩා වැටුණාද කියලා ප්‍රකාශ කළාට මලයාසියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳව තවමත් සැකයක් තියෙනවා. ගෝකුල් வசந்த தற்போது கிடைத்த செய்தி எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் மலேசியாவினுடைய MH370 விமானத்துக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை சர்வதேச ரீதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த விமானத்துக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கலாம் என்பது தொடர்பிலே இன்றைய தினம் அமெரிக்க குற்றவியல் ஆய்வாளர் பேராசிரியர் ஜேசன் கிருஷ்ணரோடு நாங்கள் பிரத்யேக செவி ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தோம். நியூஸ்வர்ஸ்டினுடைய ஷமீர் ரசூலின் இந்த செவியினை மேற்கொண்டிருந்தார். இந்த செவியின் பொழுது பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அவர் எம்பசம் தெரிவித்திருந்தார். மலேசிய அரசாங்கமும் மலேசிய ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனமும் MH370 என்கின்ற விமானத்திற்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதனை மூடி மறைப்பதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபடுவதாக இந்த பிரத்யேக செவியின் பொழுது அமெரிக்க குற்றவியல் ஆய்வாளர் பேராசிரியர் ஜேசன் கிருஷ்ணர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வசம் தெரிவித்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் 35 ஆண்டு காலமாக விமானத்தினுடைய பயணப்பாதை மற்றும் செயற்கைக்கோள் தொடர்பிலான ஆய்வுகளிலே ஈடுபடுகின்ற லாப நோக்கற்ற நிறுவனம் ஒன்று இருக்கிறது. அந்த நிறுவனம் ஒரு பிரித்தானிய நிறுவனம் எமாசன். இந்த நிறுவனம் 7 விதமான ஆய்வு தரவுகளை கொண்டு 7 விதமான அணுகுமுறைகளை கொண்டு MH370 என்கின்ற விமானம் இப்படியாக விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கலாம் என்கின்ற ஊகங்களை வெளியிட்டிருந்தது. இப்படியாக வெளியிட்ட எந்த ஒரு ஊகத்தினையும் ஒரு கருதுகோளாக கொள்ள முடியாது என்றும் இன்று நாங்கள் அவரோடு மேற்கொண்டிருந்த செவியின் பொழுது அமெரிக்காவினுடைய அந்த குற்றவியல் தொடர்பான ஆய்வாளர் எம்பசம் தெரிவித்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கடத்தலாகவும் இது இருக்கலாம் என்று MH370 விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருதுகோளினையும் அவர் இன்றைய செவியின் பொழுது எம்பசம் சேர்த்திருந்தார். இதற்கு முன்னர் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் திங்கட்கிழமை மலேசியாவினுடைய பிரதமர் நஜீப் ரசாக் இந்து சமுத்திரத்தினுடைய ஆளரவமற்ற கப்பல்கள் கூட அதிகம் பயணிக்காத தென்பகுதியிலே இந்த MH370 என்கின்ற விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கலாம் என்கின்ற அறிவிப்பினை விடுத்திருந்தார். இந்த அறிவிப்பினை விடுத்ததன் பின்னர் இப்படியான ஒரு தகவலை அவர் தெரிவித்திருந்தார். இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் சக்தி டிவியின் 8 மணி பிரதான செய்திகளிலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். Boeing 777 වර්ගයේ මේ MH370 ගුවන් යානයට සිදු වූයේ කුමක්ද යන පිළිබඳව තවමත් තියෙන සැකයක්. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විවිධ කරුණු වාර්තා කරනවා. නිවුස් ෆර්ස්ට් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අවධියෙන් සිටින්නේ. ඒ නිසා ජේසන් ක්‍රිෂ්ණ මහතා දැක්වූ අදහස ඔබට රාත්‍රී 7 සිරස ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශනය වගේම ශක්ති ටීවී රාත්‍රී 8ට ඒ වගේම MTV රාත්‍රී 9 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.